的准总统川普再度来当选到《时代》杂志今年度的风云人物，讲川普是有够强哦，伊嘛受到邀请到纽约证交所卡这个开盘证。这个川普的就职典礼，是不是真正会邀请到中国的国家主席习近平来参加呢？川普甲白宫拢无正面来证实，中国的外交部嘛讲无会当发布的消息。美国总统当选人川普昨伫夫人梅兰妮亚、副总统当选人范斯甲伊的亲人的陪伴下，头一摆卡向纽约证交所的开盘证。伊即摆又有一个新身份，就是《时代》杂志2024年度的风云人物。I think I like it better this time actually because. 这嘛是川普第二摆入选《时代》杂志的年度风云人物，伊要上任啊！各界更加好奇的是，川普的就职典礼做上宾，敢有中国国家主席习近平。I was even thinking about inviting certain people to the inauguration, and some people said, "Wow, that's a little risky, isn't it?" We'll see what happens, but we like to take little chances. 美国 CBS 进前有报，川普伫选后邀请习近平出席就职典礼，因讲是拍破150年来惯例，引起各界议论。针对这个报道，中国外交部发言人毛宁敢若讲无消息通发布，美国的白宫冇回应。Well, it's going to be up to President-elect Trump to decide who's going to sit with him there at the inauguration, who's going to be there. We've worked really hard on this most consequential of bilateral relationships. 有关未来美中关系对台湾的影响如何？毕竟这是中心一贯的对台立场，继续支持台湾自卫，无希望讲两岸紧张透过武力来解决。各界嘛关心台湾如何甲川普新政府互动。美国前国安顾问欧布莱恩嘛伫全球台湾研究中心的座谈会上，证实已经替总统赖清德转交祝贺函给川普。I got that letter right down to the Mar-a-Lago, and the president received it and was very pleased. 川普宣布2.0时代要到啊，美中台三方面新的外交车拼嘛提早开始。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。